Hey there! Today, let's explore the concept of linear motion through a series of scenes that will help us understand how objects move in a straight line from one point to another. Imagine you're at a school track meet. You're lined up at the starting point with your friends. As the signal sounds, everyone starts running towards the finish line at the other end of the track. Notice how each runner moves in a straight line, aiming to reach the finish as quickly as possible. This is an example of linear motion, where objects move in a straight path. Now, picture yourself under an apple tree. Suddenly, an apple detaches from a branch and falls towards the ground. As it descends, it follows a straight path downwards due to gravity. This simple motion illustrates how gravity influences linear motion, pulling objects towards the Earth's center. Let's move indoors to your playroom. Imagine you have a toy car on a smooth, flat surface. When you push it forward gently, the car moves straight ahead until it slows down due to friction with the floor. This demonstrates how linear motion can be affected by forces like friction, which resist the motion of objects. Now, visualize a grandfather clock with its swinging pendulum. While the pendulum moves back and forth in an arc, its motion can be analyzed as linear within each swing. This oscillatory motion helps us understand how even curved paths can relate to linear motion in certain contexts. Shift your perspective to space. Think about a satellite orbiting the Earth. Although its path may appear curved from afar, the satellite's movement can be understood as linear within its orbital plane. This illustrates how linear motion principles apply not only on Earth but also in the vastness of space. Lastly, imagine standing at a train station as a high-speed train rushes past. The train moves steadily and directly along the tracks from one station to the next, showcasing continuous linear motion powered by its engines. To sum up, linear motion is the movement of objects in a straight line from one point to another. Whether it's running a race, observing falling objects, or marveling at the speed of a train, understanding linear motion helps us make sense of how things move in our everyday lives and beyond. In conclusion, linear motion defines the straightforward movement of objects from one point to another in a straight line. Whether it's the intensity of a race, the gentle fall of an apple, or the efficiency of a high-speed train, understanding linear motion enriches our understanding of movement in both everyday scenarios and the vastness of space. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Akila binti Muhammad Mansuri bersama dengan tim saya iaitu Maisara binti Ismail. Kami berdua daripada Jabatan Matematik Sains dan juga Komputer dengan tajuk video kreatif AI kami ialah Linear Motion. Tajuk Linear Motion ini dipilih kerana tajuk ini merupakan salah satu daripada subtopik di dalam kursus Engineering Science dengan kod DBS 10012. Tajuk ini dipilih kerana semua pelajar aliran kejuruteraan di Politeknik Ungku Omar mengambil paper ini. Jadi sekarang saya akan menceritakan dengan lebih terperinci bagaimana video AI kami dibangunkan. Pada peringkat pertama, kami telah menggunakan ChatGPT bagi mendapatkan idea untuk menghasilkan isi kandungan video AI kami. Dengan menggunakan ChatGPT juga, ia telah membantu kami menghasilkan prompt yang bersesuaian untuk kami menghasilkan image serta video yang akan digunakan di dalam aplikasi-aplikasi AI yang lain. Aplikasi yang kami gunakan bagi menghasilkan video dan juga image ialah Runway.
Di dalam aplikasi Runaway ini terdapatnya fungsi seperti text to image to video dan juga image text to image yang dapat digunakan bagi menghasilkan gambar, image ataupun video yang bersesuaian dengan video AI kami. Peringkat seterusnya, kami telah menggunakan Canva untuk menyunting video kami agar ianya dapat digabungkan untuk menjadi video pembelajaran yang bersesuaian dengan DBS 10012. Bagi penghasilan avatar ini, kami telah menggunakan satu lagi aplikasi yang dipanggil sebagai Hagen AI. Hagen AI ini telah membantu kami untuk membangunkan avatar. Avatar ini adalah bersesuaian dengan tema kami kerana dia melambangkan seorang pensyarah yang sedang menerangkan tajuk linear motion. Dengan itu sahaja penerangan berkenaan dengan pembangunan video AI kami dengan mengaplikasikan pelbagai aplikasi daripada AI. Sekian, terima kasih.